nitafundisha, lakini pia nitawauliza maswali. Kumbuka mara nyingi nimewahi kufundisha kuhusu somo la imani, lakini sijawahi kufundisha somo hili kwa namna hii. Remember, a lot of times I've been teaching about faith, but I've never taught it in this revelation. Kwa hiyo nilifundisha kwa Kiingereza kwamba faith is the capacity of carrying what is in your mind. Hivyo nilisema imani ni uwezo wa kubeba kilichokuwa ndani ya akili yako. Kwa hiyo kama kwenye kichwa chako unafikiria kuwa na gari ya kifahari, therefore if in your mind you are thinking of having a luxurious car, lakini chassis yako chassis ni ile base kama ya gari, ule msingi wa gari. Kwa hiyo sasa ule msingi ule wa gari, but the chassis of the car, ule ndo kiwango cha imani yako. That is the level of your faith. Kwa hiyo niliwaambia imani yako ikiwa na ndogo sana, and therefore I told you, if your faith is a little, kama imani yako chassis yake ina uwezo wa kubeba ile size ya bajaji, if your faith has the base which is the same like a tricycle, huwezi ukaomba gari ya kifahari. You cannot pray for a luxurious car. Inabidi utafute kitu kinachokaribiana na pale. You need to find something that is closer to that. Kiasi kwamba imani yako hata ikichelewa unaweza ukachomelea vyuma kidogo vikatokeza kidogo ili kubeba hicho kitu. To an extent, if the faith delays, you can do something to edit whatever you're doing. Maana yake ni kwamba ukaikuza imani yako kidogo tu, ukamodify imani kidogo ikaweza kubeba kile kitu. That is to say that you can enlarge or modify your faith to do something. Lakini kama unataka gari ya kifahari, but if you want a luxurious car, msingi wako ukiwa ni kirikuu kwa mfano, if your foundation is that of a tricycle, kwa hiyo kile kirikuu inabidi sasa chassis yake ile gari ya kifahari unayotaka kuweka pale inabidi inyanyuliwe juu kwanza. First of all, you need to take away the tricycle, halafu wewe upewe nafasi ya kuendelea kujenga nini? Msingi, ile chassis paka iwe kubwa, imani iwe kubwa iweze kubeba, so that you may have an opportunity to build another base, a certain type of chassis that can support the type of car you want. So niliwatolea mifano nikawaambia kuhusu mzani. Therefore I gave you an example of a scale. Wangapi mlipenda mfano wa mzani unavyokuwa? How many of you like the example of a scale? Kwa hiyo ilikuwa ni kitu kizuri sana. It was something great. Nikawaambia pia kwamba kwa kadiri ya imani yako ilivyo, I told you, to the measure of your faith, ndivyo unavyopokea baraka zako. It is proportional to the way you receive your blessings. Ama ndivyo unavyopokea kiwango cha majaribu. That's either proportional to the extent of the temptations you receive. Kwa hiyo imani yako ikiwa ndogo, majaribu yako pia ni madogo. Therefore if your faith is small, your temptations are small. Lakini sio majaribu ni madogo tu, hata baraka zako pia ni ndogo. Not only the temptation that are small, also your blessings. Sijui kama mnanielewa, tunafika paka hapa. I don't know if you get me till there. Kwa unapofurahia kupokea baraka ya vitu vingi vikubwa, jua kwamba pia unaandaliwa majaribu yanayoendana na ukubwa wa imani yako. Therefore when you celebrate receiving great blessings, remember the same proportion of temptation is awaiting. Unaweza ukakuta mtu amekaa na mimi miaka mingi. You may find someone who has been together with me for many years. Anafurahia baraka. He's celebrating the blessings. Siku jaribu limeanguka today, the day the temptation appears, anasema sijawahi kupitia jaribu la namna hii miaka yote tangu nimekuwa kwenye hii huduma. He says, I've never gone through a temptation of this kind since I came to this ministry. Jibu lake ni simple. The answer is simple. Tatizo ni kwamba the problem is imani yake ilikuwa sana, akawa anapokea baraka mbalimbali. His faith enlarged so that he could receive different blessings. Kwa hiyo jaribu nalo lilikuwa linaundwa na lenyewe sawa ya ile kiwango cha imani yake. And the temptation was also designed proportional to his faith. Kwa hiyo jaribu lilivyokuja kuanguka, haoni baraka hata moja. Sasa anawaza jaribu limekuwa kubwa kuliko kitu chochote nilichowahi kuona. The time temptation appears, he cannot see anything because all he can see is the temptation, because it is the size of his faith. Dawa yake nini? Ni kuongeza tena kiwango cha imani. The solution is to increase another level of faith.
ili uweze kupanda juu ya lile jaribu, so that you may go above that temptation, uwe juu yake, and be upon it, uendelee kuenjoy baraka zingine, so that you may keep on enjoying other blessings. Nimesema kwa kadri ya imani yako, I've said according to the measure of your faith, unapokea baraka. you receive Kwa blessings. kadri ya imani yako, According to the measure of your faith, unapokea kiasi fulani cha majaribu. you receive a certain amount of temptation. Kumbuka Yesu pia aliwaambia watu kwa kadri ya imani yako. Remember that Jesus also told according to your faith. Hebu nisomee haraka haraka hapa watu kadhaa, haraka haraka. Mathayo 9:29, Can you read Matthew Luka 9:29, 5:20, Luke 5:20, Luka 7:50, Luke 7:50, Luka 8:48, Luke 8:48, Wagalatia 3:25. Galatians 3:25. Tuanze. Let's start. Luke 9, Matthew 9:29. Ndipo alipowagusa macho akasema, kwa kadri ya imani yenu mpate. Now, unaona? Then he touched their eyes, saying, let it be done for you according to your faith. Now Yesu amewagusa macho. These people came to Jesus expecting healing. Hawa watu walikuja kwa Yesu wakitegemea uponyaji. Kwa hiyo imani yao ilikuwa inawaongoza kuwa Yesu akitugusa tutapona. Therefore their faith led them and told them, if Jesus touches us, we'll be healed. Na Yesu alipowaangalia akaona imani yao imemwegemea yeye. And when Jesus looked at them, he saw their faith is leaning on him. Niangalie. Look at me. Imemwegemea yeye Yesu. Their faith is leaning on Jesus. Kwa hiyo Yesu akawasukuma namna hii katika ulimwengu wa roho, simameni wenyewe. Therefore Jesus pushed themselves so that they can stood on themselves. Kwa hiyo walivyosimama wenyewe akawaambia, haya kwa kadri ya imani yenu. When they stood themselves, he told them, according to your faith, mpokee, receive. Umeona hapo? Have you seen there? Hiyo tofauti. There's a difference. Luka 5:20. Twende. Luke 5:20. Luka 5:20 inasema, naye alipoiona imani yao alimwambia, rafiki, umesamehewa dhambi zako. When Jesus saw their faith, he said, friends, your sins are forgiven. Na umeona tofauti hapo? Have you seen the difference? Wale walioshika macho anawaambia kwa kadiri ya imani yenu. They that he touched their eyes, he says, according to your faith, mpokee, receive. Lakini hawa alipoangalia akaiona yeye imani yao tayari. But these, when he looked at them, he saw their faith already. Na anawaambiaje? And what does he tell them? Naye alipoiona imani yao, when Jesus saw their faith, he said, rafiki, friends, umesamehewa dhambi zako. Your sins are forgiven. Nataka muone tofauti ya jinsi mnavyopokeaga muujiza mkiwa mbele yangu. I want you to see the difference on how you receive a miracle when you're in my presence. Kuna mtu naweza kuteremka hapa. There is someone I can come there down. Nikamwambia kuanzia leo umefunguka. I can tell him from today you are delivered. Haijalishi alikuwa hawezi kutembea, ni kiwete, anaamka hapo anaanza kutembea. Huyo matter the person who's lame couldn't walk, after the word he stands and walk. Huyo mimi ndio nimeiona imani yake. That person I have seen his faith. Lakini kuna mtu mwingine, but there is another person, hana tatizo kubwa kama la yule mwingine. Does not have a big issue like the other one. Huenda tu anaumwa labda kitu fulani ndani au hivi au hivi. He may just have a normal ailment in his body, lakini but naye yuko pale, and he's also there. Yeye anaegemeza imani yake kwangu. That person leans his faith on me. Kwa hiyo naye nikimwona, now when I see the person, nikimwambia kwa kadri ya imani yako, if I tell him according to your faith, atapokea. Will the person receive? Hawezi kupokea. Cannot receive. Kuna mwingine namwambia nyanyua kiwango. There is a person I tell, uplift the measure of your faith. Kuna mwingine inabidi nimwambie kwamba kiwango chako cha imani, ili kiwango chake cha imani kiongezeke, namwambia labda muujiza wako na utuma kwako katika siku 3, 4, 5 ngapi, kwa sababu ili kiwango cha imani yake kianze. There is another person I'll tell you, your miracle will be delivered to you after 3, 4 days, it will be complete, so that the person may uplift first the measure of faith. Umeona tofauti? Have you seen the difference? Lakini kuna mwingine, but there is another person. Labda kabla sijaendelea, chukua mfano wa Naaman
afande Naaman kwenye Biblia. Before I continue, just check the example of Commander Naaman. Chukua na mfano wa akida wa jeshi. Take an example of the centurion Katika Agano Jipya. in the New Testament. Naaman alikuja akitaka imani yake aliegemeza kwa nabii. When Naaman came, his faith was leaning upon the prophet. Nabii alichukua hatua ya kumwambia na kurudishia imani yako, nenda kaoge kwenye mto mara 7. The prophet told him, I'm restoring the faith back to you. Go and dip yourself in the river 7 times. Kitendo cha kuoga mara 7, after the person went in the river 7 times, imani inazidi kufanyaje? The faith was keeping on uplifting. Inazidi kukua. It kept on growing. Lakini yule akida wa Agano Jipya, but the centurion in the New Testament, alituma watu. He just sent the people. Kwanza alituma watu na yeye mwenyewe akamwambia Yesu, wewe ustahili kwenda kwenye dari ya nyumba yangu. The centurion told Jesus, you don't deserve to come in my house. Ustahili kuingia kule. You don't deserve to go in the house. Unahitaji kuja. You don't need to come. Sema neno tu hapo hapo ulipo. Just speak a word where you are right now. Na Yesu anakiri hajawahi kuona imani kama hiyo hata katika Israeli yote. And Jesus bears witness, he has never seen faith like that in Israel. Umeona tofauti zenu katika kupokea? Have you seen your difference in receiving? Kwa hiyo kuna mtu amekaa hana imani kabisa, amekaa na subiri tu. There is a person who is without faith, just awaiting. Lakini kuna mtu wakati nabii anaongea anasema, yani hapa mimi tayari nimeshapona. And there is another one while the prophet is speaking says, I'm already healed. Hao ndo wanaitwa watu wa imani. Those are the persons who are called the people of faith. Okay, twende mstari ule unaofuata. Let's go to the next verse. Luka sura ya 7 mstari wa 50. Luke 7 verse 6. Akamwambia yule mwanamke, and he told that woman, imani yako imekuokoa, enenda zako kwa amani. Your faith has saved you, go in peace. Now Yesu anamwambia tu yule mwanamke, yani nataka uzingatie, Yesu hajamuombea bado. Hiyo issue ilishafanyika, yule mama kwa imani yake aligusa, anamwambia tu. Anamwambia. Jesus did not pray for the woman. The faith of the woman was ready. Jesus just speaking. Anamwambia. He's just telling. Anamtamkia. He's just declaring. Sio anaomba tena. He's not praying again. Anamwambia. He's just telling her. Imani yako, your faith, imefanyaje? Imekuokoa, has saved you. Enenda zako kwa amani. Go thy way in peace. Enenda zako kwa amani. Twende pengine. Luka 8:48. Luke 8:48. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako na amani. Then he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace. Sio imani yangu. It's not my faith. Sindio tumesikia wote? Have you all heard? Sio imani. It's not my faith. Imani. It's your faith. Imefanyaje? What has it done? Mind you, pigia mstari neno imekuponya. Has made you well. So imani yako ina uwezo wa kukuponya. So your faith is able to heal you. No, yani unapokuwa mbele ya mtu mwenye mamlaka, your faith can make you healed completely. Unaposimama mbele ya mtu wa mamlaka, imani yako inaweza kufanya ukapona kabisa. Your faith imani can heal you. Inaweza kukuponya. Unapokuwa mbele ya mamlaka, imani yako ina uwezo wa kukuponya. When you're before authority, your faith is able to make you well. Naomba usikilize tena neno hili kwa makini. I want you to hear this word another time. Luka 8:48. Akamwambia, then he said to her, imani yako imekuponya, daughter, your faith has made you well. Na amani. Go in peace. Wagalatia 3:25. Galatians 3:25. Wagalatia 3 mstari wa 25. Lakini iwapo imani imekuja, hatupo tena chini ya kiongozi. But now that faith has come, we are no longer under a guardian. Umeona? Niliwaambia siku ile kwamba imani ni kiongozi. Have you seen? I told you before that faith is a leader.
Nikisha kutamkia neno la uponyaji, sihitaji kwenda na wewe nyumbani kwako kuongoza. When I decree a word of healing upon you, I don't need to go with you to your home place to lead you. Ukishaweka mzigo juu ya treni, ndani ya treni, When you place your cargo in the train, treni ikishaondoka juu ya reli, when the train is upon the rail and starts to go, ile reli inakuwa ni kiongozi cha treni. the rail is the leader to the train. So ukishaweka hitaji lako kaliegemeza juu ya imani yako, When you take your need and place it upon your faith, imani yako inakuwa ni kiongozi cha kuchukua lile hitaji lako mpaka pale unapotaka lifike. your faith become a leader of taking your need from where you are to where you want it. Sasa tumeongelea hapa kuhusu mizani. Now we have talked here concerning scales. Labda kabla sijaenda kipengele kingine, naomba niulize maswali. Before I go to another part, I want to ask questions. Kuna baraka kubwa inayotokana na imani kubwa, There is a great blessing that comes from a great faith. na kuna jaribu kubwa linalotokana na imani kubwa. There is also greater temptation that comes from greater faith. Sasa nataka niulize maswali kidogo kabla hatujaendelea sehemu ya mwisho ya kwenda kumalizia. Now I want to ask questions before we go to the final part. Jaribu gani likikupata unaweza ukahisi kama limekuwa kubwa kuliko imani yako? What type of temptation, if it happens to you, you'll feel it has become bigger than your faith? Hapa na uhakika unajua kiwango cha imani yako, ndio maana nakuuliza swali kama. Now, I'm sure you understand your measure of faith that I'm asking a question like that. Naombeni majibu. I'm asking for answers. Kufilisika. 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 Bankruptcy. Amesema kufilisika. He has said bankruptcy. Anasema akifilisika litakuwa ni jaribu kubwa kuliko uwezo wa imani yake. He says when he go bankruptcy, it will be a great temptation than his faith. Lakini unajua pia kwamba una uwezo wa kuinuka. But you know you can have the ability to rise again. Pointi yangu ya swali hili ni kwamba uhitaji kuiweka imani yako ifikie mwisho. My point in this question is you don't need to put your faith at a limit or at a minimum. Imani haitakiwi kufikia mwisho. Your faith should not be at minimum point. Pale unapoona ni kama mwisho wa imani, kuna hatua za kuvuta ikavutika zaidi. The place where you see your faith is at the edge, you can push further. Baraka gani ukiipata itakuwa imezidi kiwango cha imani yako? What type of blessing, if you get it, will be above the level of your faith? Naomba unirudishie hiyo mic kwa yule aliyojibu kufilisika. Restore the same microphone so that the same person can answer. This time around na kuuliza kwamba je, baraka gani ukiipata itakuwa imezidi kiwango cha imani yako? This time around, bora ipunguzwe kidogo. Afya. Ukipata afya inakuwa imezidi kiwango cha imani yako. Kwa hiyo bora ipunguzwe kidogo. If you become healthy, it will be above the measure of your faith, so that it should be decreased a little. Mwingine? Baraka ya uzima katika Mungu. Uzima upi? The blessing of having life. Hiyo baraka itakuwa imezidi kiwango cha imani yako. That blessing will be greater than your faith. Itafikia kiwango cha imani. Itafikia kiwango cha imani. It will reach a level of faith. Na jaribu gani likikupata litakuwa limezidi kiwango cha imani yako? What temptation can be greater than the level of your faith? Jaribu la kutishia uhai. Kutishiwa uhai. Yeah. Any temptation that comes with balo linahusiana na uhai kabisa. Okay. That has a life threat. Na ndio maana watu wengi mnakuja mkiwa mnasema nimeona fulani ananitishia message, ananiambia nitakufa, sitaishi, sitafika kesho, kwa hiyo naomba nabii unitamkie kwa sababu inaonekana kama sasa hivi. Hata jana nimesikia kuna mdudu alipita juu ya nyumba na yule mtu aliniambia juzi. Kwa hiyo nini sasa, yanayobaki wewe ndio unakuwa kiongozi hata kama yule mtu aongei tena. That's why some of you can come here with threats and say someone has threatened my life, and whatever that happened, even if an insect passes, you feel like you're dying. Whatever that is an extra, you added it to yourself. Kumbe unadhoofisha imani yako wewe mwenyewe. But it's you who is diminishing your faith. Mtu anapokutamkia kitu kama hicho, unachomoa imani yako, unaivuta zaidi hapo. When someone speaks life-threatening words against you, you extend your faith from where it is
alafu unaruka unakanyaga juu ya yale maneno, then you jump and go on top of those words, ya kwamba hakuna lililosemwa litakalonipata, that none among them that are spoken shall get me. Na mimi nakutamkia pia hakuna litakalosemwa litakalokupata. And I decree upon you, nothing that is spoken will get you. Hata mtu angesema vipi, angesema nini, hakuna litakalokupata as long as imani yako umeichomoa, imevutika kabisa kiwango cha juu. It matters less what people will say against you, so long as your faith is enlarged, has been extended up beyond its age, nothing shall get you. Umepokea? Have you received? Ingine, Mungu kunikataa. Hiyo inaweza ikawa inazidi imani yako. Ndio. Okay. Japo najua hawezi kunikataa. Huko hatujauliza sisi. Hili ni swali tu la jumla la mafundisho. Na umelijibu vizuri. Tuambie baraka inayoweza kuwa kubwa zaidi ya imani yako. Temptation over my faith is if God rejects me. Tell us about the blessing that can be above your faith. Point ya hilo swali ni kwamba kuna baraka mtu anaweza kuipokea, imani yake ikawa haijafika kiwango cha kuibeba, akawehuka kwa ile baraka. The point in that question is that there is a level of blessing that can come a person which is above the faith of the person that can cause issues. Kwani hamjawahi kuona? Haven't you ever seen? Hamjawahi kuona? Haven't you ever seen? Hebu jibu hilo. Natafakari baba, maana naona kama kila kitu nikipata hakiwezi kunifanya imani yangu ikashake. I'm still thinking upon it. Yani hamna jaribu. Okay, basi. Mwingine? Another person. Jaribu gani likinipata itaona limekuwa kubwa kuliko imani yangu. Kama nikifa siamini tena. Kama nitakuwa nimesha kufa, hapo nakuwa siamini tena. Lakini kama ninaishi, bado naweza kuongeza kiwango cha imani nikashinda. Lakini kama nimekufa, sitaweza kuamini tena. If I die, that will be greater than my faith. Amejitahidi. Na baraka ipi ukiipata inaweza ikazidi kiwango cha imani yako? What blessing can be greater than your measure of faith? Uzima. Kwa mfano, naweza nisiamini lakini nikaamka, nikapumua, nikaishi, nikaendelea, lakini sidhani kama ni imani yangu imenipa kuishi. Kwa sababu kuna wakati nashuka mpaka najisikia kama siwezi kuishi, lakini najikuta ninaishi. Hiyo kidogo iko tofauti. Kwa sababu tunaongelea baraka ipi ukiipata utawehuka. Kwa kifupi labda ningeongea hivyo. We are saying what type of blessing when you get it you will go crazy. Kitendo cha kuwehuka maana yake hiyo baraka imezidi kiwango, what you can handle, what you can carry, what you can bear. Okay, sasa naomba niwaongoze mimi kwa maswali. Let me guide you in the questions. Mchungaji Benjamin Pastor Benjamin, na mke wako with your wife. Jaribu gani likiwapata litakuwa zaidi ya kiwango cha imani yenu? What temptation when it gets you to be above your faith? Hilo jaribu mkilipata litakuwa kama mmeonewa, limezidi kiwango cha imani yenu. Yaani mtawehuka kwa hilo jaribu. That is if you fall to that temptation, you go crazy. Or you might even go mad because of the temptation. Jaribu ambalo likija ambalo litazidi kiwango cha imani yangu, the temptation that will come and exceed the level of my faith, ni utajiri wa kupindukia. Is richness beyond measure. Utajiri wa ghafla wa kupindukia. The sudden richness beyond measure. Kwa maana utakuwa hujajiandaa. Ndio. On the basis that you won't be prepared. Yani imani yako itakuwa haijajiandaa kupokea. Si ndio maana yake? That your faith will not be ready to receive it. Mke wako? What about your wife? Kama mke wa mchungaji. As the pastor's wife. Kuna utajiri ambao unakuwa kama kufuru. Unaweza ukapata labda hela zinazokuzidi wewe kuzibeba hizo hela. Na naweza nikachukua mfano wealth beyond measure, and I can give example. Wanaopata hela nyingi kwa wakati mmoja, kama hajatuliza akili zake zinaweza zikamletea shida. Kwa hiyo unapopata utajiri wa ghafla, mtu anapata labda milioni
500, 700 kwa wakati mmoja. That is, someone is getting 700, 500 million at once can make the person go crazy. Hiyo ni kama unasema mtu anapata, hiyo ni mtu mwingine, sio wewe. I'm talking about you. Oh, kwa hiyo wewe ukipata kama milioni 300, 400 unaona kama itakuwa kwa ghafla inaweza kaletea shock. If I get 300 million in a sudden can bring issues. Amejieleza jaribu. Jaribu ambalo linaweza likanipata linalo zidi imani yangu. The temptation that can get me that exceeds my faith. Ambacho kinazidi fahamu zangu, kwa mfano kumfufua mtu aliyokufa. Hilo ninaona kama linakuwa limezidi fahamu zangu. It's like, kwa sababu ni cha mtu ambacho ana imani kubwa kama wewe vile baba yangu. Alafu ikatokea kwangu nikamsimamisha mtu aliyokuwa amekufa mahali hapa. Kwa hiyo nitaona kwamba ni kitu kikubwa sana ambacho Mungu amenifanyia. Nadhani hata huko tunaenda mbali. Wewe ni mama mchungaji. Kwa mfano umeenda kanisani ukakuta kuna mwanamsichana anakuja anajigaragaza na mtoto, anasema mtoto ni wa mume wako. For example, you are a pastor's wife. Let me ask a question. You go to church and you find there is a woman crying with a baby and say the baby is your husband's. What are you going to do? It's a challenge of faith. Ni mtihani wa imani. Ni changamoto ya imani. It is a challenge of faith. Kabla mpaka jana usiku ulikuwa unampenda mume wako. Until last night you are in love with your husband. Mpaka saa mnaingia ibadani. Until the time you are entering to church. Ghafla natoka mama mdada kutoka kule. Suddenly a woman comes running. Huyu baba, huyu mtoto ni huyu baba. Huyu hapa huyu. This child belongs to the man. What are you going to do? Na wewe uko pale saa hiyo ni mama mchungaji, uko pale. And you are there, pastor's wife. Are you there? Hilo jaribu. The temptation has come. Ni kweli baba. Maana tuache mambo ya watu waliokufa, tuongelee let's live alone about the dead people. Jaribu kama hilo linaweza likatokea na siwezi kukataa au kukubali. Point yangu ni kwamba utalihandle vipi kama kwa imani yako ulionayo. Nitampokea mtoto kwa sababu mtoto sidhani kama anakosa lolote. I receive a child. I don't know if the child has any issues. Mwanadamu kama wanadamu wengine. And I think my husband is a man like other men. Kwenye dhambi na pia Mungu anaweza kumuinua tena. And God can lift him up again. Mtoto kama mtoto nitampokea. But the child as a child I can take him back again. Are you sure na kitu unachojaribu kunieleza? True daddy. Are you sure of what you're saying? Ni kweli baba. Baada ya miezi miwili ukikuta mtoto kweli amekuja. After 2 months if you find a child for real. Siamini kwamba kinaweza katokea, lakini umeniuliza kwamba I don't baba, umeniuliza kwa mtego kwa sababu unasema umeniuliza kwa mtego kwa sababu umeniambia kama, yani sio imetokea, kama ikitokea niko tayari kupokea kwa sababu yeye ni mwanadamu, lakini siamini kwamba itatokea. But I don't believe that is going to happen. Nimekuelewa. Lakini what if utampokea lakini kumbe sio mtoto wake? What if you receive the child and the child is not his? Itakuwa sio shauri yangu, lakini mimi kama mama ambaye ninatakiwa kulea siwezi kumkataa mtoto. Because the case I as a woman I want to reach the child. Shauri yangu mimi itakuwa ni shauri ya yule aliyomleta, kwa sababu yeye ndo atakuwa amepata pengo la mtoto, lakini mimi kama mama nitampokea mtoto. Unadhani akikuelezea mume wako kwamba kuna hili tatizo limetokea, wewe unalihandle vipi? If your husband tells you that there is this issue happen, what are you going to do? Kama atakuwa ni mkweli na amenieleza, nitamsamehe. Kwa sababu ni mume wangu na stili bado haiwezi kubadilika. Ni tukuachie hapo. Naona wanawake wengine mna mawazo milioni kidogo. Let's stop there. A lot of women have a lot of thoughts. Umejitahidi jamani, tumpigie makofi. Let us put our hands together for her. Ningeomba nimuulize tu mume wake kidogo. Let me just ask the husband a bit. Kidogo. Kwa mfano ili jaribu eleza hapa, mke wako amelijibu vizuri. For example, this temptation that your wife answered very well. Wakati unahubiri kama hivi, while you are preaching like this, akaja mtu, then a person comes na mtoto na analia with a kid and they mtoto ulinitia mimba ni wa kwako. He says this kid is yours, you impregnated me. Iwe ni kweli, be it true, sio kweli or not, lakini huyu hapo madhabahuni, but she has come to the altar mbele ya watu, in the midst of people. Unahandle vipi kwa imani ulionayo sasa hivi? How can you handle it with mbele ya watu? Unalihandle in the public, in front of all the people? Kwa imani nilionayo, by the faith that I'm having, kitu cha kwanza nitalihandle kama
la kawaida na kama jaribu. The first thing I'll just put in my mind, that is a temptation. Na itabidi nitumie hekima ya Mungu. But I'll use the wisdom of God. Mbele ya washirika. In the midst of the members of the congregation. Kujua jinsi ya kulitatua ile tatizo. So, to know how to solve that issue. Kumbuka, let's say waumini wako ni kiwango kama hiki cha hawa watu. Just assume that's the number of the member of congregation here, these people. Wakati ulipokuwa unajitetea unajieleza, wakainuka robo tatu wakaondoka, wakabaki mistari miwili. While you are trying to talk, 3/4 of the people leave the church. Yote hayo yanatokea mbele yako na mbele ya mke wako. All that is happening in front of you and in front of your wife. Una handle vipi? How do you handle that? Okay, keti. Just be seated. Najaribu kuwafikirisha. I'm trying to make you think. Najaribu kuwafikirisha baadhi ya nini? I'm trying to make you think some of issues. Hiyo ndio inaitwa changamoto ya, that is what is called the challenge of faith. Changamoto ya imani ni pale mtu unapokuwa unamwamini baadaye huwezi kumwamini tena. The challenge of faith is when you trust someone or believe in someone, therefore and things happen, you can no longer believe on them. Labda niulize wanawake wote mliokaa hapa, kama mmeolewa, hujaolewa, sema utakuwa umeolewa wakati fulani utaolewa. Let me ask all the women who are here, married or unmarried, it's okay, assume that you'll be married in the future. Kwa sauti moja, in one voice. Changamoto ya namna ile nilimuuliza yule mama mchungaji, wangapi wangechukulia kawaida na kusamehe mara moja na kuishi na maisha kawaida. A challenge like that of that woman, the pastor's wife, I asked, how many of you could handle it and just take it as a normal issue? Nasikia sauti. Asante wale walionyosha, teremsha. Wangapi wangesema haki ningechukua hatua yoyote, hata kumng'ata huyu mtu, hata kumpiga, hata kufanya. I'm sure I could do something, even biting someone. Just kweli na nafsi yako. Just be honest. Kuwa mkweli na nafsi yako. Just be honest. Haya, wangapi? How many? Hebu nyosha juu kidogo nione mikono. Put your hands on high so that I can see. Put it down. Wangapi hawako kokote? How many are not anywhere? Wangapi walisema wale wa mwanzo kwamba mimi kwa kweli nitachukulia kama jambo la kawaida tu, nitamsamehe na yataisha hapo hapo? The first ones who said we'll just forgive and it'll be okay and things will go as normal. Nasikia sauti zinavyoongezeka. Are you hearing the voices? Hizi sauti zinaongea nini? What are these voices speaking about? Hizi sauti zinaongea nini? Yaani aki ningependa kupata hata watu wawili watatu wanawake mniambie mnaongea nini? I would just want to hear people who can volunteer and speak what they're saying. Tuanzie hapa. Let's start here. Baba, Dad, mimi niseme tu katika hali ule ya ubinadamu. I would say in that issue tukiweka imani pembeni. Kwa mfano, tuweke imani pembeni. Tutaileta baada ya hapo. We'll bring it after that. Haya. Nilikuwa nasema hivi baba. I was saying this, kwa mfano, for example, mtu anakuja mimi na mume wangu. Ananiletea mtoto, anamweka hapo, anasema huu mtoto ni wa kwako. Najua kabisa nilikuwa nina imani, nimeokoka, nampenda Yesu na imani yangu ilikuwa ni kubwa kabisa. Lakini hilo linaweza kuwa jaribu, kwa sababu cha kwanza nitajiuliza, huyu binti aliyeleta mtoto hapa mpaka siku wanaingia kwenye mahusiano wakapendana, ile furaha nilikuwa naiona kwa mume wangu, naona nendo amepelekewa huko, mwisho wa siku mimi naletewa mtoto. Kwa hiyo kimsingi itaumiza imani yangu mimi kama mimi, lakini baadaye nitajua kwamba hili ndio jaribu langu limekuja mbele yangu. Nikisema tu kwamba nitalipokea kawaida itakuwa ni ngumu, kwa sababu cha kwanza nitawaza mimi na mume wangu tunapendana, tulikuwa pamoja, ghafla anakuja msichana analeta mtoto mbele yangu. Kimsingi itaumiza imani yangu, lakini baada ya pale nitajifunza kwamba niko katika Kristo na nina imani, kwa hiyo hii ni sehemu ya kujaribiwa imani yangu.
Kwa hiyo tutatengeneza baada ya yale maumivu, lakini kimsingi lazima upate maumivu. Inakuwa kama hizi sauti ndio zinaongea kitu alichokuwa anaongea. I think these voices were saying the same thing. Kwa hiyo anasema ataumia, lakini baada ya hapo watatengeneza. She says she'll be hurt but later on she'll make it up. Lakini kiukweli baba patashimbika kwanza, alafu baadaye patakaa sawa sawa. Hebu rudia. Kiukweli itakapotokea saa hiyo tulikuwa na amani na furaha, patachimbika kwanza, alafu baadaye mambo yatakaa sawa. The truth of the matter is when that happens, it will be a riot, but after that we'll make it up. Nani ana simu ya shilingi 200,000 hapo? Simu yako ni ya shilingi ngapi? Shilingi 200,000. Baada ya kuwa imevunjika kioo ina thamani gani? Your phone is 200,000 after the screen broke. How much does it cost? Kuirepea kwa fundi ili iweze kuwa vizuri kama mwanzo ilivyokuwa. Imevunjika huku imechanika huku imechanika, kwa hiyo nakosa na imani nayo. Is damaged in 2 or 3 areas. Ni shilingi ngapi sasa hivi? How much is it? Kwa sasa hivi hiyo kwa kuwa nilinunua 200,000 na imevunjika kioo, naweza nikaiuza 100,000 au kwenye 80,000. Lakini kama hii ukikuta dukani 200,000. Yeah. Okay, rudi kwenye kiti. Go to your seat. Naomba muangalie hii simu, labda ni mume wako au mke wako. Sasa humwamini. See, this can be the phone of your husband or your wife, but you don't trust them. Baada ya lile tukio lile tulilodiscuss hapa, after the event that we talked about, ukiingia chumbani, akitoka ukimwangalia unaona kama simu iliyochanika, umwamini. Each time you see him going in and going out, you don't trust him. You see like a damaged phone. Kwa hiyo therefore, ameongea vizuri mchungaji, anasema tutatengeneza. Pastor spoke well, say we will make it up. Ila wangapi hapa ambapo ikishakuwa imeharibika hata kutengeneza tena, yani ni kwamba ni imetoka? How many of you here who are saying, angalia, umeona simu kama hii? Look at a phone like this. Imeanguka hivi. It has fall like that. Naona mwenyewe anacheka tu. You can see himself is laughing. Mwenyewe tafsiri anayonipa anaangalia anacheka, animalize sasa baba hapa sijui tena na imani yangu. He said that has tempted my faith. Angalia sasa imevunjika zaidi. Now it is even more broken. Umeona? Kwa hiyo wengi wenu nimewauliza swali baada ya tukio lililotokea. Most of you have asked the question. Wangapi watasema imekusha vunjika, hairepeliki tena? Sijui kama ndio Kiswahili hicho. How many of you will say it's now damaged, cannot be repaired? Haitengenezeki tena, kwa hiyo imefanyaje? Imekwisha. Therefore it's done. Unatupa, unafanyaje? You throw it away and leave. Wangapi hapa watakuwa namna hiyo, watachukua hatua ya namna hiyo? Na wangapi wataamua kubaki ili watengeneze? And how many will choose to remain and fix? Hapa nahitaji majibu. Wangapi watachukua hatua ya kuwa hii kitu imefikia mwisho mguu? How many will just say it cannot be fixed? Nyosha juu. Wengine mnasema hivyo moyoni, lakini kunyosha unaogopa. Some of you are saying that in the heart, but wangapi wanasema watatengeneza? How many say they will fix? Fine. Okay. Baadaye umetengeneza, siku umetoka nyumbani umeenda mjini, ukamkuta mume wako yuko na msichana wanakunywa chai kwenye mgahawa. Now you are fixed with your husband and you are walking in town, you see your husband is with a girl in a restaurant. Ukaamua kurudi uhakikishe, ukaona baba nani vipi? Unaona msichana ameupara anakula tu, ajibu kitu, anayeongea ni mume wako. You see the woman is just sitting there, the only one who is answering is your husband. Mara hii unachukua hatua ipi? This time what decision do you take? Mara hii unachukua hatua gani? This time what decision do you take?
Nasubiri jibu. I'm asking for the answer. Safari hii baada ya la kwanza ili la pili unachukua hatua gani? The first one is over, now we have a second case. Naomba jibu. Mchungaji. Baada ya kutengeneza mara ya kwanza, after the first alafu kafika tena mahali ukamkuta, bado hawezi kuporomosha imani yangu, nitaendelea kutengeneza na kutengeneza mpaka kila siku kitakaa vizuri, kwa sababu mwisho wa siku hatanielewa tu. Kwa hiyo haitaweza kuniporomoshia imani yangu. Taendelea kumwamini, taendelea kumwona kwamba ni wa thamani mbele zangu, na nitaketi naye, nitaongea tena kama vile Mungu anavyotusamehe kila wakati, ndivyo nitafanya. Haya, ukanunue simu nyingine bwana. Simu yako tumeitumia kwa mfano kanisani. Go buy another phone. Wanaume wangapi wanaweza kuwasamehe wake zao kwa namna hiyo? How many husbands wakawa bado wana imani nao baada ya jambo kama hilo kutokea? And still have faith with their wives after that has happened. Hapa sasa ni wanaume. Now this time is for men. Imani yangu sitasubutu kuiacha ishuke chini, bado nitazidi kuinua imani yangu na kumpenda zaidi. Jamani, naomba majibu wanaume. Soto. Amen. Sema. Ukweli ni kwamba the truth is, kusamehe ni uongo. Forgiving is a lie. Umesema? Kusamehe ni uongo. Nimemkuta. Tena yuko kwenye nani? Kusamehe ni uongo. Imani inafanyaje? If I find them on the act, imani juu yake itatoweka. Imetoweka kwa sababu gani? The faith upon her is lost. Nilikuwa nasikiliza mahubiri yako baba, wakati tunaulizwa maswali hayo. Imeonekana mshoni hata Yesu ametuachia hiyo kazi, kwamba yeye nimemkuta, wewe ndio utajua kama unaweza kumsamehe na kusahau. Kama itawezekana basi. Kwa hiyo kitu ngumu sana kusamehe. Hiyo kitu ni kitu kingine hicho. That is very difficult. That is another issue. Imani inakuwa imepata changamoto ya kueleweka. Imani inakuwa imepata changamoto. The faith is challenged ya kueleweka. All right. Wanaume, kuna anayetaka kujibu mmoja zaidi? Is there any other man who wants to answer? Asante baba. Una mke? Ndio. Niambie sasa. Baba, kwa mfano mimi nikimuona, nitajifunza kwanza jaribu langu hili. I'll just take it as a temptation. Nitakachokifanya pale, nitazidi kumpenda ule mke wangu kwa sababu tayari nishamjua mbaya wangu. Nitaenda hata nitamnulia nguo nzuri ili abadilishe njia. Pengine mimi kuna namna ambayo ameona simfanyii, ndio maana labda ameamua kufanya hivyo. Lakini na mimi kwa maana najua na mimi ni wa kwake, najua tu atabadilisha njia na nitazidi kumuombea. Na ukishafanya hivyo na kumuombea ukamkuta tena na mtu mwingine, if you do all of that praying for her and everything, you find her with another person, nikimkuta na mtu mwingine nitajua huyu sasa amevuka mpaka zaidi. Basi I just know this is beyond borders. I cannot proceed far. It's beyond limits. Swala ninaloongelea ni imani inakuwepo au inapotea, ndio swala ninaloongea. The issue I'm asking, will you still have faith or it will disappear? Itabidi baba niende nimwambie mama yake kwamba mtoto wako amenifanyia jambo kama hili, alafu nimkabidhi sasa kwa wazazi wake. Baba, nadhani hapo imani itakuwa hamna kabisa. Unasema? Hapo imani itakuwa hamna kabisa. There will be no. Mara ya kwanza au ya pili? Mara ya kwanza na hata ya pili. The first one, even the second. Kwamba ungoji ya pili. You won't wait for the second. Nafikiri kwa wanaume mara nyingi ya kwanza inakuwa ndo outro. I think for men the first one is a go. Lakini jamani, mimi nawauliza, nataka kujua imani zenu. I'm just asking, I want to know your faith. Ili swali sio la kwangu, ni la kwenu. This question is not mine, it's yours. Tuachie hapa. Nataka kumalizia hapa. I want to finish here. Mnakumbuka kuna assignment niliwapa kuhusu kwa nini kuta ya Yeriko ilianguka? You remember there's an assignment I asked concerning why did the walls of Jericho fall? Hii ilikuwa chemsha bongo ya imani. That was just a quiz of faith. Nilikuwa nimetoa kama
homework kidogo. I had given some sort of homework. Ukafikiri kwa nini kuta za Yeriko zilianguka? Go and think, why did the walls of Jericho fall? Kwa nini Mungu alitetemeshwa na watu waliokuwa wanajenga mnara wa Babeli? Why was God moved by the people who were building the Tower of Babel? Akateremka akauharibu mnara wa Babeli. And he came down and destructed the entire work. Nataka kumalizia hapa. I want to finish there. Na namalizia kwa kujibu mambo kwa kifupi tu. I'm going to finish by answering these things in simplicity. Tunaanza na ukuta wa Yeriko. Let's start with the walls of Jericho. Ukuta wa Yeriko watu waliuzunguka mara People rounded about the walls of Jericho 7 times. Wakiimba, singing. Na siku ya mwisho wakazunguka hivyo tena. And the last day they did the same thing. Ukuta haukuvunjika siku ya kwanza walipoanza kuzunguka. The walls did not break the first time when they started to go around. Ukuta ulivunjika siku ya ngapi? The walls fell down on the 7th day. Swali linakuwa, je, Mungu anachelewa kujibu mpaka baada ya siku 7? The question is, does God delay to answer until 7 days? Siku 7 hizi zilitumika kwa kazi gani? What were the function of the 7 days? Kujenga imani yao. The 7 days were to build their faith. Kwamba hiki tulichoambiwa na nabii Joshua lazima kitatokea. That this thing that we have been told by prophet Joshua, it must happen. Kwa hiyo wakati wanazunguka, therefore while they are going around, wanafundishana, they are teaching each other. Tuamini neno la nabii. Let us continue believing the word of the prophet. Kwa siku 7. For 7 days. Na siku ya 7 mara 7. And the 7th day 7 times. Ukuta ukavunjika. And the walls fall down. Sikiliza kitu nikwambie. Let me tell you something. Watu wengi hampokei majibu yenu. Most people you don't receive your answers. Kwa sababu mnategemea siku ya kwanza ile utakayokutana na nabii. Because you are expecting the first day you are going to meet the prophet. Ndio siku ya kwanza uone muujiza wako. Is the first day you are going to encounter your miracle. Kama imani yako imejaa utapokea. If your faith is full, you'll receive. Tatizo ni kwamba wengi imani zenu zinakuwa ni dhaifu. But the problem is most of you, your faith is weak. Kwa hiyo inabidi kuzunguka mara ngapi? Therefore it requires to go around 7 times. Kitendo cha kuzunguka mara 7 kinamaanisha utadumu kuhudhuria huduma mara kadhaa. The act of going round 7 times, it means you'll have to attend the service several times. Ili imani yako izidi kufanyaje? So that your faith may keep on being uplifted. Kujengeka. To be built. Inapojaa, when it's full, muujiza wako, your miracle, unatokea. Is evident. Kwa hiyo imani yao ilikuwa timilifu siku ya 7. Therefore their faith was complete and full on the 7th day. Na ndio muujiza ukatokea. And it's when the miracle happened. Watu wa Babeli, people in Babel, the Tower of Babel. Mnara wa Babeli, the Tower of Babel, walikusudia waujenge kwenda mbinguni. They desired and intended their hearts to build it until it reaches the heavens. Hebu nisomee Mwanzo 11 mstari wa 6. Read Genesis 11 verse 6. Mstari wetu wa mwisho kwa siku ya leo. Our last verse for today. Walipokuwa wanajenga mnara huu, as they were building this tower, angalia hapa, mnara ulikuwa unakwenda juu. Look here, the tower was going up. Lengo lao lilikuwa ni moja tu. Their goal was just one. Ni kumfikia Mungu. We want to reach God. Mungu alipoangalia chini, when God looked down, kilichomtisha sio kujenga kwao. What was an issue to him is not them building. Ni kiwango cha imani kilichosheheni. The issue was the amount of faith, the measure of faith that was with them. Jinsi walivyojaa imani, the way they were full of faith, wakakusudia kujenga kitu kiende juu. And they purposed to build something going up to the heavens. Mungu alipoangalia, when God looked at that, alijua kwamba lazima hawa watu wataenda mbali sana. He knew these people will go afar off. Ukiwa na imani iliyojaa, when you have a full amount of faith, hakuna kitu kitakachoshindikana. Nothing shall be impossible. Hebu soma hapa. Mwanzo 11 mstari wa 6. Genesis 11:6.
Bwana akasema, and the Lord said, tazama watu hawa ni taifa moja. If as one people sharing, taifa moja na lugha yao ni moja, na lugha ni moja, na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya. They have begun to do this. Wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Then nothing they plan to do will be beyond them. Wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia. Then nothing they plan to do will be beyond kulifanya. Beyond them. Ukiwa na imani iliyojaa, when you have a full measure of faith, hautazuiliwa neno. Nothing shall be hindered unalotaka kulifanya. Nothing shall hinder what you want to do. Ukiwa na imani iliyojaa, when you have a full measure of faith, wewe unahitaji kitu chochote maishani mwako, whatever you want in your life, hautazuiliwa neno. You will not be hindered unalokusudia that you purpose kulifanya. You won't be hindered by whatever your purpose in your heart. Lazima litatoa jibu. It must produce an answer. Kwa kuanzia sasa, therefore from now forth, nataka kuona imani yako imenyanyuka juu. I want to see your faith is uplifted. Ningekuwa na mengi ya kuongelea hapa kwa sababu muda wangu sasa haunitoshi tena. I could have more to say but now the time is not enough. Ninataka kumalizia tu kwa baadhi ya mithali chache ninazotaka kukupa hapa. I want to finish by a few proverbs that I want to give you. Ambazo nimeandika. That I've written. Ya kwanza, the first one, kiwango chako cha imani, kiwango chako cha kutoa, your measure of giving, kinaonyesha imani yako kwa Mungu. It shows your faith to God. Kwamba kama unasita kutoa mbele ya Mungu, that if you are hesitating to give before God, ina maana huna imani na Mungu. It means you don't have faith with God. Kwa sababu huwezi kuweka fedha yako mahali usipopaamini. Because you cannot place your money where you don't trust. Hiyo mithali ya kwanza utaizingatia. That's the first Proverbs. Keep in mind. The second. Unakuwa kile unachoamini. You become what you believe. Unakuwa kile unachoamini. You become what you believe. Ukiamini kufanikiwa, if you believe to succeed, utakuwa hivyo. You will become that. Ukiamini kuwa sisi tumezaliwa tutaishia hapa, if you believe you are born and will end here, utakuwa hivyo. You will become that. Biblia inasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo. The Bible says that a man thinketh in his heart, so is he. Kwa hiyo unakuwa kile unachoamini. Therefore you become what you believe. Nataka uamini zaidi. I want you to believe even more. Ukiwa chini ya mtumishi wa Mungu asiyeamini katika mafanikio, if you are under a minister of God who does not believe in prosperity, huwezi kuzidi kiwango chake cha imani katika kufanikiwa. You cannot exceed his measure of faith concerning prosperity. Ukiwa chini ya mtumishi wa Mungu anayekuhubiria kwamba watu wanajali magari, wanajali majumba ya kisasa, sijui ufahari, sijui nini, sisi tunamcha tu Mungu, ujue kwa kifupi utakufa maskini. If you are a minister who says people are just caring about car, houses and luxury things, we just care about worshiping God. If you are under such minister, you will die poor. Lakini ukiwa chini ya mtumishi anayeongea kuhusu mambo ya mbinguni, ufalme wa Mungu na utajiri na mafanikio, if you are a minister who can speak about the kingdom of God and prosperity, na anakufundisha kwamba kufanikiwa huja kwa kutoa na kutoa na kutoa, and he's teaching that prosperity and success comes by giving and giving and giving, imani yako itapanuka hivyo hivyo. Your faith will be enlarged in the same course. Ndivyo utakavyofanikiwa. That's the same way you'll succeed. Mimi nakumbuka tulikuwa katika chini ya wachungaji wa makanisa ya Kipentekoste zamani, tulifundishwa kuwa na mafanikio ni dhambi. I remember being under Pentecostal pastors before growing up, and we were taught that if you prosper, you succeed, become wealth, is a sin. Mpaka nilipoikana imani ile ya kimaskini nikachukua imani ya kitajiri, ndio nimefanikiwa. Until I denied that faith of poverty and came into another faith of prosperity, that is when I succeeded. Huwezi kufanikiwa kwa kushika imani zote mbili. You cannot succeed by holding to both faith.
ni lazima ushike moja. You must hold on to one. Kama ni ya mafanikio, shika hiyo hiyo. If it's concerning prosperity, hold on to that. Kutoka lazima utoke. You will make it. Mithali nyingine, another Proverbs. Unawekeza kwenye kile unachoamini. You invest in what you believe in. Unawekeza, you invest kwenye kile unachoamini au pale imani yako ilipo. In that which you believe in or where your faith is. Hiyo nafikiri imeeleweka vizuri tu. I think that is straightforward. Unaamini katika nguvu ya Mungu, you believe in the wekeza kwenye nguvu ya Mungu. You invest in the power of God. Unaamini kwenye kazi ya miujiza kama hii, you believe in the working of miracles. Kila unapowekeza kuna miujiza inakuja kwako. When you invest, miracles come back to you. Ya mwisho hapa, the last one. Muda unaotumika unalingana na matumizi. The time used is equivalent to the expenditure of it. Mithali yangu niliitunga kwa Kiingereza, time spent equals expenditures. The time spent equals expenditures. Muda uliotumika unaendana na matumizi. Kama umekaa kwa Mungu mwaka mmoja, if you have stayed with God for 1 year, spend 1 year with God, kuna gharama ulizotumia kulipa au kutoa mbele ya Mungu. The expenditures you had in the presence of God kwa huo mwaka, for that 1 year. Mavuno yake lazima yaje kulingana na kile ulichotoa kwa mwaka mmoja. The harvest will come according to what you spent in that year. Wangapi wanayapokea? How many are receiving? Wangapi wanaelewa? Wangapi wanafunguka akili? How many get something in their mind? Kwa hiyo wana wa Israeli walizunguka ule ukuta mara 7 wakiimba. Therefore Israel went around the walls of Jericho seven times singing. Walitumia muda kuimba. They took time to do that. Ili imani yao ifanyeje? So that their faith may be uplifted. Kwa mara nyingine mnaweza kuja hapa. Therefore sometimes you can come here. Kabla sijawahudumia mkaambiwa kuimba, mwingine anasema nabii atakuja saa ngapi bwana anihudumie. And you be told, let's sing, and say when is the prophet coming here so that we can be ministered to. Hata akija uweze kupokea muujiza. Even when he comes you can't receive a miracle. Kwa sababu hujaimba. Because you didn't sing. Imani ya wale watu ilikuja kwa kuzunguka mara 7, sio kuzunguka wakiwa kimya. It came 7 times, not when they are silent. Walikuwa wakimwimbia, but they were singing. Walitumia muda wao kumsifu Mungu. But they spend their time. Tumia muda wako kumsifu Mungu unapokuwa nyumbani kwake. Take your time to praise God when in his house. Ili imani yako izidi kujaa. So that your faith may keep on being full. Unaiandaa imani yako kupokea mambo makubwa. You prepare your faith to receive great things.